Man. Oh Father, come and visit our home and protect us from the lures of the enemy. May your holy angels come to guard our peace, and may your blessing remain with us forever. In Christ our Lord. Amen. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, in whatever home you enter, greeted, saying, peace be in this home. Let the same peace, we pray, abide in this place. We beseech you to sanctify it by the marriage of our trusted bride. Pour your blessings on it and make it a place of peace. May salvation enter our abode as it entered the house of Zacchaeus when you praise it with your presence. Entrust your angels to guard it and banish from it every evil power. Grant that all who live in it may please you with their good works, and so receive from you, when the time comes, the reward of your heavenly help. We ask this through Christ our Lord. Amen. Most Holy Virgin Mary, appointed by God to be the help of Christians, we choose you as the mother and protectress of our home. We ask you to favor us with your powerful protection. Preserve this home from every danger, from fire, flood, lightning, storms, earthquakes, thieves, vandals, and from every other danger. Bless us, protect us, defend us, and keep us as your own. All the people who dwell in this home, protect them from all accidents and misfortunes, but above all obtain for them the most important grace of avoiding sin. O Mary, help of Christians, pray for all those who live in this home, which is entrusted to you for all time. Amen. I-guide ko, it's a guide ako. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb. Holy Mary, our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Thank you sa inyo pag-prepare. Subukan kayo, malagyan lang Nay. messenger, good day. Kita na po mga special ha. Yun naman ako sa kanila na. Ugma sa mga Pilipino. our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us
Hallowed be your name. Thy kingdom come. Thy will be done in the world as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive also trespasses. And lead us not into temptation, Video dito. Upster. Hindi na lang sasabot ang final prayer na. Sige. Palong ko na ko, pero it's not the end of the world. Pagapot mo. Be careful. So when they wants to get up. Hinay. Maggunit mo ha, magnaog ti, kidanlog ti. Katong ga kusog ang hangin bitaw ti ano nga lupad na yung ato po eh. Wala naman kay gapon di agad kay sinatanan dos kagayan. O Diyos, na mamuwanggon ng mahan, imong gitugyan ang kalibutan ug ang mga bunga niini sa among pag-atiman. Aron nga pinaagi sa among paghudlay paningkamot, mapaambit sa tanan ang mga benepisyo sa imong kabuhatan. Panalangin kami tanan ang usa diha sa imong ngalan. Aron kami nga magpuyo dinhi sa kanunay sa tagsatagsa na mga panay. Pinasubay sa hustisya ug ugma, makaplagan nila ang kaugalingon nga nagtrabaho alang sa kaayuhan sa tanan. Makabaton sa kalipay, nga nakaampo sila sa kalambuan sa kalibutan. Kini amo gipangayo, pinaagi ni Kristo amo tinuod. Amen. Ang atong Ginoong Kristo manawang ka kaninyo aron manalipod kaninyo. Amen. Magunawon ta sa kaninyo aron pag-aga kaninyo. Amen. Pagsunod sa kaninyo aron paglig-on kaninyo. Amen. Pag-ampi magbantay ta sa kaninyo magpanalangin siya kanila. Amen. Kung manalangin kaninyo mag-amo man Dios sa Mahal, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Congratulations. Mga ninong-inang, blow your candles sa food. Happy birthday, Balay. Happy birthday, Balay. Congratulations.
Congratulations. Okay pa sa ride? Pasa rin, dudong ka. Malayo ang bad parent. Yes, right. Primador, dapat di kayo mag-ani. I will be able to keep. No, Michael, I know how to speak English. Together with Michael. Michael, you picture us. Dali. You join na, join na. Pa-picture na lang sa... All of us na Dali na, reta. pa-picture na lang nila. Ay, langga, pa-picture na lang sa ilahagan, be. God is good. Yes. Yeah, sige. Sino? Ready, one. Sige ra. Ready, one. Ready, one. Ready, one. Ready, one. Ready? Ready. Cheers! Ano na ready? Nawala ka? Mangamot na kanang sana kanang bitaw. Mangila. Mangamot. Moro mag Titanic wala. Dam, sakit to ha, atong tawag. Bongi ako. Ay, dalang pa. Ay, danlog di. As kay na balay. Oh, mas kumpungan? Dagat to. Oo. Wala nang wala wa. God is good. All the time. Amen. God is God. Kapag gawad makdo. Oh, ano mo? Please. Ay, di mo. Ano po? God is good always. Ibalik kayo. Election lagi. Lagi man. Nanawag mo ng Gloria. Ano siya? Na-deliver na doon. Pagkapunta lagi. Sa Jaime's mo kapan? Sa Glorias. Gloria. Kasi sininga na sa Nahimis. Si Maninay. Lola, si Maninay, masa. Lola, si Maninay, dito ni kasaka ba? Wala, gimugin dali na mo ko. Nya na ko suri diha. Ah, lulo. Biasa rin mga tripod rin. Saan sa tripod kasi ito na maglatang. Mas dagan kayo. Dagan yung tagaan sa pinto naman. Unsan pag yun? Pero wala lagi. Pero mag-baby mo Ay, pagkaroon ako ng pare. Pero, may consumer. Di ba ako ang baboy? Baboy? Yes, you will be in the middle of your mother. Ayaw mo? Ay, nagyaw na gusto ko kamay ka na sa okay, thank you. Mag-ampo na sila. Oo. Isa mapasa ko sa rice nila. Tray na ta. Surprise. Alright. Sab zero ibdal ni kano din. Asa dodo nila? Nasa gawas to. Rice. One. Wala na kayo pwede. Adyan sa natuloy nito. Wala nito. Adyan sa, mapasa ko sa rice nila. O, driver naman kung sikat. Sikat ako. Sikat. Patay 40 na kakapin pa there? Ito. Bakit ba? Ilang lima pa
to, as the face. Yeah. Wala pa. Say ko na hindi. Mulai na karami ka boss. Mulai na. Ay, good. Thank you. Ngalan sa mga sa na Espiritu Santo. Ginoo, panalangin kini mga pagtaong pagkasaluhan. Mapasalamatin sa mga grasya na nagawat ikan sa imong pamamagitan. Panalangin ni ang kahago mo mga paningkamot. Pinagis pa naman ni Mama Mary, iway kami sa dotan tanan ni katanagman. Panalangin ni Ginoo tagsatag sa namong manay sa mga kinahanglan namo sa among tagsatag sa usab na pamilya. Panalangin ni Ginoo, huwagin mo walay ka. Panalangin kami sa ngalan sa lahat sa Nako Espiritu Santo. Amen. Happy birthday balay. Amen.